what do you think about habit? Do you think habit is something natural or it is something born from something we do usually and they become habits? I think habit is uh, action you um, often do um, The actions we usually the action we usually do, so it yes, becomes a habit. So yes, you you would like to define a habit as an action that we do for many times, something like that, right? yes. You understand, right? So I would like to ask you about something. Like, can you tell me a little bit about your habits every day or every week? Something normal, something, I'm sorry, something ordinary, okay? Something Yes. ordinary, okay? Can you tell me about that? Uh, Something that you do example every day, yes, like every I playing tennis, also a habit, yes, right? yes, Mm-hmm. yes, and get early to work out. Get early to work out, very nice. Hmm. Yes, You know, in English, sometimes there is a very close gap between habit and interest. In English, we have the word interest. What does it mean in Vietnamese? Sở thích, đúng interest. không nhỉ? Yes, interest. Or we Yes, have hobbies, right? Hobbies. yeah. Hobbies, okay. I would like to keep them in singular form, okay? Interest and a hobby is similar. It means something we like doing often, right? A habit is Yes, something we do often, but maybe we don't like. But sometimes a habit can be an interest, like you would like to play tennis every day, right? You like to practice yes, playing tennis. So it is maybe both your interest and your habit at the same time, habit. right? Uh, nói tóm lại là gì nhỉ? Trong tiếng Anh thì cái từ habit đôi khi nó cũng rất có thể được coi là một interest hoặc là một hobby, tức là gì nhỉ? Đôi khi sở thích Is và thích cái thói quen nó cũng khá là có một cái sự hơi hơi giống giống nhau. nhau đúng Yes. không? Tuy nhiên thì cái sự khác Ừ. biệt em muốn nói ở chỗ là gì? Thói quen tức là những việc mình hay làm nhưng mà chưa chắc mình đã thích. Còn Rồi, còn sở thích là hiển nhiên mình làm mà mình phải thích đúng không? Hay nói cách khác là gì? rồi. Hobby is a habit that we like to do often, right? A habit that we like to do Yes. because a habit, of course, we need to do often. So, in English, we have the word ordinary and normal. What is the difference between those two words? Normal and ordinary. Okay? Yes. Do you still remember? Yes. Ordinary. Okay. For example, what are ordinary things you do every day? Um, um, Can you guess what is the difference between them? For example, if I ask you how's about your life, then you may say, "Oh, my life is still ordinary." It is still ordinary. But you don't say, "My yes. life is normal." We don't say that in Yes. English because Yes. let me tell you a difference. Ordinary is the word referring to It's something that is like it happens as the way it is. It yeah, exactly yes. something that Yes. both of the words when they are translated into Vietnamese they mean gì nhỉ? Cả hai cái từ này khi mà mình dịch ra tiếng Việt nó đều mang nghĩa là bình thường đúng không? Bình Nhưng thường. mà rất Yes. nếu mà dịch như vậy thì rất là khó phân biệt nhưng mà trên thực tế là cái từ ordinary, cái từ đấy nó mang nghĩa là bình thường theo kiểu là cuộc sống bình dị ấy, chị ạ, bình thường bình dị, hay ví dụ như là mình là thường dân đúng không nhỉ, mình không phải là quan chức thì mình sẽ nói là we are ordinary people, we are People. ordinary people, tức là chúng tôi là những người dân bình thường hay còn gọi là thường dân đấy ạ. Ok, hay là my life is ordinary, tức là cuộc sống của tôi là một cuộc sống bình dị, không có cái gì đặc biệt cả, rất là bình thường thôi. Thế tuy nhiên từ normal nó nghĩa là bình thường theo kiểu là nó không
kỳ lạ ấy. Nó bình thường Yeah. theo kiểu nó không kỳ lạ. Ví dụ như là mình nói là oh she's normal, thì người bản ngữ người ta sẽ hiểu là oh she's normal có nghĩa là cái cô gái này có thể là trước đây cô ấy là lập dị à, cô ấy không bình thường, cô ấy khác người à. Thì cái từ normal nó để chỉ cái trạng thái, cái gì đấy nó không lạ, nó bình thường thôi. Hay ví dụ là oh I'm normal, thì người ta sẽ hiểu là nếu bạn nói là bạn normal thì nó buồn cười lắm, bởi vì là bạn đâu có phải là một cái gì sinh vật kỳ lạ đâu mà bạn nói là normal, đúng không? Ý mình nói là tôi thường thôi, tức là bình thường ấy mà. I'm ordinary, okay? We don't say normal. Yes. So yeah, those two words are kind of tricky a little bit, but okay. So now you know how to use the word ordinary, right? Ordinary people. Mhm. And if we say normal people, it means we are not Superman, okay? You understand what I mean? Yes. If we say we are Yes. normal people, it means we different from Superman or superhuman, right? Right. So I would like to. So you like you say that you practice playing tennis every day. You also wake up you get up very early in the morning to work out a lot, right? Yes. So those are very, very good habits that you have. Mhm. So I would like to ask you another question. Do you have any bad habits? Yes, of course. Okay. Many. Okay. Okay. Tell me about your bad habits. I often I don't watch I don't um, arrange từ sắp xếp đồ đạc là gì nhỉ? Ah, it means that you don't arrange your items or your stuff, No, right? arrange the blankets before I wake up. Blanket? What do you mean when you say blanket? Yes, blankets in blankets You mean tức là this word? chăn chăn nhé. Ah, blanket. Blanket. Oh, okay. In English, when we would like to talk about we fold the blanket or we put the couch on their positions, it means we make the bed tidy, right? We say make Yes, the bed. Trong tiếng Anh người ta đã dùng từ một cụm từ gọi là make dọn dẹp the giường bed, à? nghĩa là dọn giường. Khi mà thức dậy Đây. thì mình sẽ nói như sau nha. Đầu tiên em hỏi chị là gì nhỉ? Do you have any bad habits? Đầu tiên mình sẽ có một câu là oh, of course, right? Mình sẽ có các cái filler ấy, chị Yes, nhớ các cái filler để cho câu mình dài ra. Of course, I yes. have Have many bad many habits. bad habits. Ví dụ như làm gì nhỉ? For example, For uh, example, in the morning, right? I In the in the morning, morning. I never, right? Never, or Yes, I don't often. yes, Okay, I don't usually. But sometimes yes, maybe you do, but sometimes, but most of the time maybe you don't, right? I don't usually yes. make my bed Bad. when I wake up. I get up, right? In the morning, I don't usually make my bed when I wake up. So, do you think that it is because you don't want to do it, or because you're too busy to do it? Um, I don't want. You don't want to do that because Yes, I okay, don't want. because maybe Be, sometimes be, yeah. Can you tell me the reason? maybe when I wake up and I go out of my homes, I uh, in my house have no people. Ah, So when I come back, uh, uh, I I go out my you say that right? You say like this. I would like to write down no exactly people. something. I would like to write down exactly something you tell me, and then I will fix the Ah, sentence for you later. Okay?
Maybe because Yes. when I wake up, I go out and my house has no people. It is something you say. It is straight Yes. from the horse mouth, Yes. from your own mouth, right? So So that's why so you think there is no need to do that, right? I don't. Yes, I don't Okay. do that. You don't do that because I maybe, think I don't need to do that. oh, you don't need to do that because nobody is gonna notice. Yes. Nobody is gonna see that I don't make my bed. Then they think Yes. that I'm not lazy, right? Okay. So of course, when you say like this, people can understand you, even when you talk to native speakers. But I think it is much better if you say like this. Maybe, Yes. we don't need to say maybe because it is a fact, right? A fact, a Yes. Yeah. reality. Yes. So we say, because I just stay at home, right? Yes. Because when I wake up, people haven't gone to work, right? Because Yes. when I get up, I usually stay at I I just stay at home. I I just stay home yes. alone, right? Stay home alone. Cause Yeah. because people trong văn nói trong tiếng Anh nhá, khi mình nói cái từ because mình bỏ chữ be đi nhá chị nhá. Người người bản ngữ khi người ta nói tiếng Anh người ta sẽ không Because nói là because mà người ta sẽ là curse bỏ luôn chữ bờ. Nếu mà mình because nói mình có thể nói là because, được because chưa nhỉ? Thì người bản ngữ khi mà nói tiếng Anh người ta rất là hay có thói quen lược cái chữ be đi, mình nói curse để có thể nói đó curse, được chưa nhỉ? because Okay. When I wake up, because when I get up, I just stay home alone, cause đúng không? Em sẽ viết tắt này, cause, because right? People have gone to work already, tức là mọi người đi làm hết rồi đúng không? Có thể là con thì đi học, yes. chồng đi làm chẳng hạn, ví dụ thế đúng không? When I get up, I just stay home alone because people have gone to work already. So, right? So what? So I So I think I I think I don't need to need to do that. I don't need to do that exactly. Very good. I don't need to do that. Very easy sentence, right? Stay home alone, right? Do you know the movie Home Alone? The Pardon? Do you know the movie named Home Alone? The movie is about a very brainy and smart kid. I Staying, know, I know, yeah, I know. he stays home alone, but he Yeah. and there are some robbers try to break into the house, Mm. but Yeah. thanks to his very intelligence, so he could save the Yes. house from being robbed, right? Yes. Yes. So yeah, I think I agree with you, and me too. I Most of people, I think, if we really like live with Some other people, we are because lazy. we are lazy. Exactly. It's I think it is human beings instincts, right? It is something we call human beings No, no. instincts. For as for me, I'm not lazy. I'm not lazy. Oh, okay. I feel I don't need to do that. I'm not lazy. Okay, I understand. Yes. Okay. Mhm. Yes. Of course, because sometimes we can think that why we need to make the bed when we are gonna use the bed again tonight, right? So we make the bed, and when we have to bring down the blanket and Mm, the I I think couch again, it is the best habit. Uh, it's a bad it is the habit. best things. The Oh, you best think so? The thing. bad things? When you don't make the bed is really the bad thing? It affects you badly? But I still do that. Oh, you still do that. You know, Mặc dù đấy là mình biết là nó xấu nhưng mà mình cũng muốn làm thế, không muốn thế, không 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 ấy. mhm. In Bản thân mình nghĩ là cũng không có ai không cần. mhm. You know, in English, when something, okay, when something is bad, when something that we know, right, Yes. is bad, but we like to do or enjoy, okay, Yes. we call them in English guilty pleasure. Have you ever heard the term guilty pleasure? Guilty
Guilty. Pleasure. Trong tiếng Anh ấy, những cái thói quen này mà mình biết, mặc dù mình biết nó là có hại rồi, hoặc là nó không phải là một thói quen tốt, tuy nhiên mình lại thích cơ, mình cứ thích như thế cơ. Đấy, thì trong tiếng Anh mình Yes. dùng một cái từ là guilty pleasure. Pleasure, you know the word pleasure, it means like satisfy or please, Yes. thỏa mãn đúng không? Nhưng mà Yes. guilty thì mang nghĩa là tội lỗi, right? Một cái cảm giác thỏa mãn mang tính tội lỗi, tức là mình biết nó có tội nhưng mà mình vẫn cảm thấy sướng khi mình làm. Biết sai mà vẫn làm hả? Exactly. But just because we feel really excited, we feel very comfortable when we do that. It gives Yeah. us pleasure when we do the stuff. For example, I know that staying up too late to watch a movie is really bad for my health, because if I stay up too late, in the long run, I will suffer from some diseases related to liver or something, some liver related diseases. But just because it's a habit, I couldn't stop the habit. So it has become my guilty pleasure, because at night, when there is nobody around, I just sit alone and watch a movie, enjoy every moment of watching the movie. It's really fascinating, so I couldn't stop myself from doing it. You understand? Nghĩa là gì nhỉ? Biết Yes. là thức khuya là có hại rồi, nhưng mà cái thói quen mà thức khuya xem phim của em là nó không thể bỏ nữa. Mặc Yes. dù mình biết là thức khuya nhiều rất là hại gan, hại thận. Ai cũng biết, mà mình biết Yes. như thế, nhưng mà đấy, nó là guilty pleasure. Gọi là Okay. guilty pleasure, okay? So, yeah, Uh, it is my guilty yes. pleasure. Okay. On more example, Hmm? I always the makeup Oh, okay. when I drive. I think it is very dangerous, but Makeup when you're driving? Are you when I serious? drive, yes, Oh my when I'm God. driving. Oh my God. Why don't you pull the car? Why don't you pull over the car and then you Who? pull over, tức là tấp xe, tức là mình tấp, nó gọi là gì nhỉ? No, Đỗ cái xe sang bên đường. But actually it's no, when you're on I the I highway. am driving. You're driving on the highway, tức là trên đường cao tốc đó hả? Không có chỗ đỗ đúng không? No, no, no. Oh, When so in the city, when on the way I go to the work. okay. So you always make up, okay? So I Yeah. always make up when I'm driving to work, right? Yes. Very good. I Um, know it is very dangerous, but I still do that. oh my God. And it makes you feel good, and it just because it like you just think that I don't need to spend much time for making up, so I can spend time when I'm driving to make up at the same time, so I can save up time to do something else, right? Like that? Okay, I always make up It's when a I'm bad driving to work. habit. That's my guilty pleasure, okay? That's my Yes. guilty Guilty pleasure. pleasure. Có khi là mình còn khoái cái trò đấy. Vừa lái xe vừa trang điểm. Ok, tranh thủ thời gian đúng không? Okay. Yeah, Yes. it is a bad habit, And right? and And when I'm driving, so um, I use a mobile phone. oh, okay. Yes. I usually use mobile phone, Yes. or we say cell phone. Nowadays we say cell phone. Yes. You know the word cell phone, I know. right? Another way to say mobile phone, cell phone, cell Yes. phone. Okay, can you say the word for me? Phone. Cell phone. Okay, phone. So I'm just Phone. wondering why you don't use some kind of. Nowadays we have a device and we can attach the device to our ears. I see a lot of people now they use it, Yes. especially taxi Yes. drivers. They attach the device to Uh, their ears and they can listen yes. to everybody, even the left Sometimes I use, yeah. sometimes. hmm So I think you still can talk to people when you're driving. You still focus your eyes on the It's not road. the talk on the phone. Sometimes I send a message. Oh, you text people. Really? Yes. Okay. Yes. Mm-hmm. Like I text people.
Yeah, nhắn tin đúng không nhỉ? Yeah, yes. Remember in English when you want to say send message for somebody we say text. Nhắn tin cho ai được chưa nhỉ? Text. Text bản thân nó cũng Yes. là một danh từ, nghĩa là một bài khóa, một bài đọc đúng không? Tuy nhiên Yes. động từ mang I nghĩa là một take. bài text hoặc là một tin nhắn, được chưa nhỉ? Một cú text, Yes. được chưa nhỉ? Like I text people. Like ở đây như hôm trước em có nói là một filler đúng không nhỉ? Một Như filler. là, Đúng rồi, yes. như là Yeah, tôi yeah, yeah. rất là giống tiếng Việt đúng không? Như là tôi thi Yes. thoảng tôi I sometimes, right? Mình cũng không nên là nói cái này thì Yes. mọi người nghĩ là lúc nào mình nhắn đúng không? Thi thoảng tôi cũng Yes. hay nhắn tin bạn bè. I text my friends, I text people when I'm driving. Yes. I think you should stop doing it because it's dangerous, right? Yes. Mhm. But I know that you drive a car, right? Wow, it's amazing. So even in the bad situation, when the accident happens, you are still Yes. safer than other people, right? Because you are inside. Yes. So So it's the best habit. exactly, you are not, you know, you don't expose yourself to some external So it is difficult to accidents. disturb it. Oh, okay. Very difficult because when something has become a habit, then it is really stubborn. No matter what we do, we Yes. couldn't, change because. So that's why we call them a habit, right? Yes. That's why we call them a habit because a habit is something we do for many, many times, and it has become something very, something very ordinary, something we are used to every day in our life. So it's hard to change, right? Đấy là lý do tại sao người ta gọi thế là thói quen được. Thói quen tên được khó bỏ, right? So can you tell Yes. me about some other bad habits that you have? Are you drinking? Um, Are you or do you drink? no. You drink alcohol or something? Yes. Oh, you drink alcohol. Uh, uh, I have sometimes I talkative. Oh, talkative. Okay. I think most of the girls in the world are talkative. Yes. Ladies are supposed to be they are supposed to be speaking a lot, right? So okay, I sometimes okay, I'm sometimes I'm very talkative, not sometimes, but most of the time, right? Yes. Okay, talkative. Okay, can you give me something more specific when you talk about this habit, bad habit? I'm very talkative, so what? Um, It makes people feel annoyed. It makes yes. people feel annoyed, right? Or Yes. Yes. sometimes. And maybe I can talk about um, many things which which I think is tức là nhiều khi mình nói những cái suy nghĩ mình sau mình nghĩ lại là nó đáng ra là mình không nên nói những cái việc đấy ra, nhưng khi mình hay nói Oh, tự nhiên mình lại nói mất, okay. không tốt, không tốt. Okay, maybe I can talk about many things that I feel regret later. Mhm. Which, Yes, hối right? tiếc. Mhm. Yes. I feel regretful about later. Tức là Yes. lúc đấy thì nói ra không thấy tiếc lắm đâu, nhưng mà lúc mà nói xong bảo chết, tự nhiên nói ra câu này tiếc quá cơ, đúng không? Lẽ ra mình không nên nói như Yeah. vậy. Thì nhưng mà nói rồi, Yes. lời nói đã nói ra không thể rút lại được, đúng không? Something you speak out, Yes. you couldn't take back, right? You couldn't take back what you said, right? Yes. So Yes. that's why in Vietnamese we have a proverb, một cái thành ngữ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, right? Okay, maybe like think before you speak. But I think it's normal because it is really dangerous when you talk in a meeting like when you're organizing a workshop, like you tell me, you make a presentation and you try to speak a lot. Your speaking is too
uh, lengthy and it is too cumbersome, so it is not good because maybe you Yes. say something that you shouldn't. However, when it comes to talking with people in daily conversations, I think it's okay, right? We just like give our opinions, and opinions are supposed to be subjective. Ý kiến thì bao giờ cũng được cho là chủ quan, chính vì thế mà trong cuộc sống hàng ngày thì talkative cũng không hẳn là một cái gì đấy khá là nghiêm trọng, nhưng mà tuy nhiên là trong công việc thì nó khá là nghiêm trọng nếu như mình nói một cái gì là sa xuất ra, đúng không nhỉ? Mà trong một cuộc họp chẳng Yes. hạn, right? But in real life, have you ever been so talkative that makes people feel so annoyed, even in daily conversation? Or Yes. like you talk too much about something and after that you feel regretful because your friends might feel really sad when you say that. Can you tell me about the story about that? Can you? Is there Pardon? some kind of story about that? Pardon? Nghĩa là gì nhỉ? Có bao giờ chị gặp phải cái tình trạng là trong cái cuộc nói chuyện thông thường hàng ngày ấy, mình bởi vì là do cái tính mình mà nói nhiều quá, thậm chí là nói cả những cái mà mình không lên nói chẳng hạn, thì làm cho người khác cảm thấy bực hay là thế nào chưa? Or something that you wish you hadn't said. Hay là I think I have, but I didn't remember. oh you didn't remember because it's too much, or you actually it's Or yes, you don't have. or some people when some people angry that I don't know. Okay. Maybe. Okay, very nice, very amazing. Okay, in English, I know you know the structure make people or make something adjective, right? Do you know the Yes. structure make? I know the structure. Yes. Trong tiếng Anh của mình cái từ make này rất là đặc biệt đúng không nhỉ? Mình có trường Làm hợp cho là ai có làm chữ make. sao? Yes. Nhưng mà từ make này nó hay ở chỗ là make này cộng với một object này đúng không nhỉ? Có một object ở đây nhá, rồi mình cộng với cả một tính từ cũng được, động từ nguyên thể cũng được, danh từ cũng được luôn. Thế nhưng mà nghĩa nó sẽ khác nhau. Make cộng với một object cộng một tính từ tức là biến cái gì hoặc ai đó. À quên, làm cho ai đó hoặc cái gì như thế nào đấy. Ví Như dụ thế là nào? I'm gonna make you beautiful, tôi sẽ khiến cho em trở nên đẹp hơn chẳng hạn. Ví dụ một Here, I make you angry. I make exactly, you very good, happy. excellent, Yes. right. Khi nó đi với verb tức là bắt ai làm gì. I'm gonna make you go to school. Cô sẽ khiến em phải đến trường chẳng hạn. Or I'm gonna make you study hard. Tôi sẽ ép bạn phải học chăm. Thì make somebody do something thì lại mang nghĩa là bắt ai hoặc là bảo ai, khiến ai phải làm cái gì. Và cuối cùng là make somebody cộng một danh từ. Ví dụ I will make you my wife thì lại mang nghĩa là ví dụ một người con trai nói một con gái là I'm going to make you my wife. Can you guess what it means? I'm going to So, make you my wife. What does it mean? make you. Make you my wife. What does it mean wife in Vietnamese? Vợ đúng không? Vợ. Tức là anh sẽ Vợ. khiến em trở Yes. thành vợ của anh. Đấy. Thì make somebody cộng một danh từ là biến cái gì hoặc biến ai đó thành cái gì. Hay ví dụ như này nhé. I'm gonna make you a stupid person. Tôi sẽ biến bạn thành một thằng ngốc. Trước đám đông chẳng hạn, in the public. I'm gonna make you a stupid person in the public. Hay là I'm gonna make my bed, hay là I'm gonna make my bedroom a living room. Tôi sẽ biến cái phòng khách của tôi thành phòng ngủ. Thì nó trong cái trường hợp đấy, cái từ make something, biến cái gì hoặc biến ai đó thành cái gì, nó cũng giống như là turn something or change something into something, nghĩa giống hệt nhau chị ạ. Yeah. Change something into something. Hay ví dụ là I'm gonna make you my inspirational. Tôi sẽ khiến bạn thành cái nguồn động lực của tôi. Ví dụ thế, đại loại là như thế. Nó có thể dùng trong rất nhiều cái trường hợp là trừu tượng lẫn lẫn là những cái mà hữu hình mình có thể cảm nhận được, đúng không nhỉ? Okay. Yes. So it is something I would like to talk about the word make. So over here it makes people annoyed, right? Nó khiến cho mọi người, Yes. bởi vì là cái tính talkative của tôi, nó khiến cho mọi người cảm thấy bực mình. So maybe I can talk about many things which I feel regret.
regretful about later. Nhiều khi là gì nhỉ? Có lẽ tôi nói về những cái thứ mà tôi lại cảm thấy tiếc nuối về sau. Ok, hoặc là mình có thể nói là I wish I hadn't spoken. I wish I hadn't spoken. Do you know? I know. Hadn't spoken. Very good. So very nice. Okay, you told me about some bad habits that you have. Okay, so I would like to ask you another question. How do you feel about getting rid of bad habits? Like, have you ever thought of getting rid of them? Have you ever thought of getting rid of them? You still remember the structure get rid of? Have you ever thought, right? Have you ever thought of getting rid of them? Tức là đã bao giờ mình nghĩ đến cái việc là gì nhỉ? Từ bỏ hoặc là loại bỏ chúng đi chưa? Loại bỏ những cái thói quen xấu ấy đi. We have to go get rid of, tức là loại bỏ hoặc là bài trừ. You understand? Are you still there? Hello there. Yeah. Okay, can you I'm hear here. me? Can you see my screen? So we have the word Yeah. get rid of, right? Get rid of is mean Get rid of. Từ bỏ. loại bỏ, bài trừ, Loại bỏ. right? Yes. It's like abolish or eradicate, but okay, I don't. Give. The same with give up. To some extent, Yeah. Yeah. ở một vài Yeah. trường hợp nào Yeah. đấy nó khá là gần nghĩa nhau đúng không nhỉ? Very close to Yes. each other, nhưng mà nghĩa nó không hẳn. Và từ bỏ có nghĩa là mình từ bỏ một cái việc mình làm, có thể nó không hẳn là việc xấu, nhưng mà đã là get rid of thì phải là get rid of cái xấu đúng không? You understand? Yes. So have you ever thought of getting rid of your bad habit? Nghĩa là mình đã bao giờ nghĩ đến cái việc là Yes. okay. Yes, I think. Example when when I feel I talk kick tips, I think I have to get it up, but I now I am Get rid of my habit, right? Of speaking too much. speaking too much. Yes. But do you think it's difficult to get rid of? Yes. However, right, I feel difficult. Yes. However, I feel it I is so feel hard. it's so difficult to do that. Exactly. Why? Can you tell me? Because maybe when you don't speak a lot, you feel bored. Because it's a habit. Because it's basically a habit. Exactly. It's basically, về cơ bản thì nó là một thói quen mà đúng không? Mình có thể nói như thế đó. Yes. A habit, đúng không? Yes. Trên thực tế hỏi câu này thì đúng là nghe có vẻ hơi buồn cười một chút. Tuy nhiên thì mình vẫn có một cái cách trả lời là gì? Bởi vì thực ra ấy, thì nếu mà bây giờ không nói nhiều thì lại cảm thấy buồn, cảm thấy chán lắm, không chịu được. Đấy, Yeah. thì mình có thể trả lời theo cách của chị rất là hay, nó rất là đúng mà nó không bao giờ sai đúng không? Ok, tuy nhiên mình có cách trả lời khác cụ thể hơn là because I used to it, I get used to it. So if I can't speak a lot, I can
stand. I I can't stand. can't stand. Exactly, I can't stand when I can't have a chance, right, to speak a lot. Nếu mà không có cơ hội để nói nhiều, đúng không? Thì cảm thấy nó rất chi là khó chịu chẳng hạn. Or I can't stand, or I feel very annoyed. Yes. Okay. In this answer, I would like to notice that you should bear in mind the expression feel like. I feel like, tôi cảm thấy rằng tôi cần phải làm gì, tôi cảm thấy rằng tôi muốn phải làm gì, tôi cảm thấy rằng là như thế nào. I feel like she doesn't like me, tôi cảm thấy rằng cô ấy không thích tôi. I feel like I feel like, tonight yeah. is going to rain, tôi cảm thấy như là tối nay sắp mưa. I feel like the Feel movie like, is really boring, tôi yeah. cảm thấy rằng như là bộ phim rất là nhàm chán. Thì cái cụm từ này dùng được rất là nhiều và nó cũng giống như một filler. I feel like, tôi cảm thấy rằng, mình cũng chưa biết là nội dung câu nói là gì, nhưng mà nó cũng là một cách để mình làm gì nhỉ? Extend the speech, đúng không? Viết đúng theo kiểu tiếng Việt của mình luôn, đúng không nhỉ? Cảm thấy là. Okay. Get rid of. Okay. Remember for me the word get rid of. Loại bỏ, đúng không? Tôi cảm thấy rất là khó để bỏ được cái thói quen nói nhiều. Tuy nhiên thì tôi cảm thấy là tôi cần phải bỏ đi cái thói quen nói nhiều. Tuy nhiên thì tôi cảm thấy khá là khó, rất là khó. Bởi vì đơn giản nó là một cái thói quen rồi, đúng không? Basically a habit. Hoặc là bởi vì là tôi đã quen với việc đó rồi. Get used to, you know the expression get used to. Quen với, đúng không nhỉ? So if I can't have a chance to speak a lot, I can't stand or I feel very annoyed. Yeah. Can you say annoyed? Annoyed. Yeah, like annoyed, right? Annoyed. Annoyed. Okay, so I would like to ask you another question for today's lesson. Yeah. If you have to do something to get rid of your speaking habit, what would you do? If you had to do it, what would you do? Of course, in reality, you don't need to, right? But if you had to do something to change your habit, what would you do? I think I have to try my best, and I Okay. You are. If you had to get rid of your bad habit, bad right? habit, What would you do? you do? Yes. For example, about your habit of speaking too much. So what would you do to change? If you had to, you had to do it at all costs. Firstly, I think I have to try my best, and okay. I have to. I always think it's not good for me, and from. It's not good for me, and I have to give some purpose to get it up. Oh, okay. I understand your ideas. I have to try my best to think And through something for me. before when I have before when I am going to do or to do the best habits, I think I have to think about some purpose